Okej. Poďme na to. Poďme si vyčilovať túto príbehovku. Jo, daj si. Ticho buď. Poďme na to, poďme si to zahrať. Má to byť, že vraj o nejakom AI-ku stratenom, alebo čo? Uvidíme, čo to bude. Stick's not responding. Oj, áno, to veľmi. Uvidíme, čo to bude. Can you take control? The storm is interfering with my senses. Načo? Nie. Čaute. Čau. Hold on. Impact in 10, 9, oh there it is. Nikdy som to nevidel, nič som o nej neviem, ale vyzerá nice. Ale neviem, či to nie je indie hra, hej? Indie príbehová hra, uvidíme. Addy? Malo to len 6 giga. Takže nečakám od toho veľa, ale... Vyzerá to zaujímavé. Everything hurts. You've been out for nearly an hour. What's our status, Alan? We've crashed. Yeah, I got that. My hull is intact. Thrusters 2 and 4 are damaged and will require realignment. So will my Ciao. back. Can you let me out? Not before we talk about your suit. Okay, talk. I'm reading green on seals, green on batteries. Thermals are, well, not green, but fine. And you have 5.35 hours of oxygen, maybe 6 if we run the scrubbers hot. But Addy, we've had this discussion before. You won't have enough to... It's fine. I have a plan. I'm concerned that... I have a plan. Nie, to sú všetky. Stiahni ten zíblen, daj dolu. Now, open the hatch. The canopy hydraulics are not responding. You'll have to pull the manual release. Escape ship, OK. Manual release. Kamo, to má také mechaniky, že sám... Nice. To má dačo jak Soma. Smako, keď si linknem bank ako s mojím Paypalom, môžem rovno z banky cez Paypal, keby rovno... I'm right here. Jo. Visibility's terrible. Nie, malo by to ísť, ako hovoríš. Any sign of the spire? I'm not picking up anything new. Just the original beacon signal. You'll need to use your wayfinder to Ale locate nechceš an najprv entry nejaký point. pošle, až potom mu pošleš peniaze? Alright. Akože takéto veci sa robí, že pošle to poštou a dá to tak, že keď nezaplatíš balík, nemôžeš si ho prevziať, to mi príde logičkejšie. Ako poslať len tak random kikovi peniaze, no neviem, kámo, riskuješ jak blázon. Lockheed Spire, okej. Vyzerá to dobré na to, že to je indie hra. Where would this have come from? There is record of ancient terraforming on other moons. I think it's safe to assume that Ganymede is not an exception. To bude taká Soma, ale ešte viac indie Soma. Examine? It's like a weather station, or maybe a seismic station? It looks the era of that relay from the Dawes Sea dig. It's at least 700 years old, Alan. Oh. There's a little bridge here. There wouldn't be much sense of building this if we weren't within walking distance of the spire. By all estimates, the beacon is within 400 meters. This looks climbable. Joďo, to fakt ideš riskovať? Kámo, ty kokos. To veríš veľmi, ty kokos z bazoču. Which way here? No doľava asi, nie? Strany na stredoch? Ja. Asi týmto mostom. Nedá sa šprintovať. Oh no! Oj. Yep, there goes that again. Zatiaľ to je zaujímavé. Nečakal som od indie hry príbehové ešte toľko. I keď v podstate, čo je ešte taká známa indie hra príbehov? Or at least someplace where it will be easier to find my body. Jojo, pre ňoho to budú 3 €. Pre teba to bude veľa. To, kámo, chybu robíš jak blázon. A oľutuješ to, ak ťa náhodou skemne. Pre ňoho to sú 3 €, pre teba to budú viac peňazí. Nerobil by som to. Veľmi riskuješ, kamaráde. Že pošleš najprv peniaze. Mal by si sa s ním dohodnúť najprv, že zálohu, že zaplatíš zálohu. A keď potom na pošte to platíš. Jak chceš, ale kámo, to je...
To nikto v hlave rozumný by nevyjednával s tebou jak toto. Toto je blbosť. We're close. I can feel it. I wish I shared your optimism. Dáš mi to práve. Neviem, kámo. Oh my god. This has to be it. No veď, a koľko bude záloha? I'm looking at what must be the spire superstructure. I can see an exhaust port. No, záloha sa väčšinou nedáva 50-50. Can't imagine how something this big has gone undetected for this long. A viem preskočiť, nice? A 500-year-old storm? I don't know. Neviem. Doesn't seem possible. Musí sa dať, nie? Aha, konverzácia. Did you make it, Annie? Ono sa to väčšinou robí, oni ti nedajú... Aha, že mu akože na PayPal potom to pošleš, no neviem. I'm in. Záloha, ale sa nedáva 50-50, kamaráde. Alright, Grace. Sa dáva tak 30/70 Find out what max. you've been up to for the past 900 years. Ale toto, kam random človeku veríš veľmi. A cez bázoš to ešte viac? Úplná tma. Svetlo? Aha, tak aký to má saving? Hope my light still works. A neviem, čo mám čakať od tejto hry, či to je nejaká hororovka, či to je nejaká... Come on, you're not excited? Nejaká chillová hra, vôbec neviem, čo mám z toho čakať. 10 years of research, not to mention 6 months of spaceflight are about to pay off. But at what cost? Don't ruin this for me. Aha, takže ja proste idem za tým mojím... Za tým, čo mi... Dúfam, že to nie je hororová hra. But I'm still picking up the signal ahead. And you can still hear me? Loud and clear, buddy. Počkej. These can't be powered. Aha. Must be airflow in the tunnels. I have to say, there's more atmosphere than I was expecting. OK. Not nearly enough to survive. Ale už sa blížim, nie? Keď to takto pípa teda. The structure looks to be in decent condition. Another good sign. To sa mi páči, jak to spravili. Akože ten štýl toho, jak to je Everything spravené. about this place looks 30th Že century so mnou to sa me. rozpráva niekto. It's the right era, the right size. Don't say it, Addy. Je to vraj nejaká adventure game? To som rád. Nezisťoval som si fakt nič o tejto hre. Nič. Absolútne. Len som videl, že vyzerá pekne a že je to asi story. Tak som si to stiahol. Že na stream to môže byť zaujímavé. Lebo takéto... Looks like the tunnels can be air sealed. Lebo takéto hry sú väčšinou najzaujímavejšie. Pressurized. Akože keď si vezmeš samou o sebe, aj Outlast je indie hra, prvotne. Aha. This one's broken. I think I can crawl through. No, poď. Trocha som má vibes zatiaľ, jo. Takže sú kontrols. No zatiaľ iba Ačko s tlačom. Jeez. That's gotta be over 15 meters. And if gravity here is 1/6 of that on Earth, then a 15-meter fall here would be the equivalent of falling less than 3 meters at standard G, which you've mastered a couple of times already on the moon's surface. To tým pádom by mala prežiť, nie? I could calculate outcome probabilities based on previous drop impacts if No, kámo, to mi already nič jumped nespraví. haven't you? Easyčko. Má to trošku Soma vibes, no. A také hry sú najlepšie. Gosh, I hope this is the right way. Ale adventure hry mám strašne rád. Ale má to taký scary adventure vibe zatiaľ. To sa mi páči. Oh boy, this is slick. Addy? Oh no. Takže není tu full damage. Whoa. Are you hurt, Addy? I'm working No ja on by it. som sa s ním dohodol tak, že nech pošle balík. This has to be the Gray Spire, Alan. And there it Len is. vieš, The perfect setup for disappointment. a on je odkiaľ. I found the beacon. The transmitter's Lebo on akože some na sort of pošte console. tiež ti to môže poslať a ty zaplatíš 300 eur za grafickú a budeš mať Think we can kameň. make a connection here? Theoretically, if you run a scan, I can attempt to connect. Čo ti pôjdem po Interface ňa? language is quite Štvrtok ti old pôjdem and radšej po ňa. sophisticated, but we should be able to calibrate your computer to interact. You can use your gyroscope to sync with the terminal. I have the first calibration position. The meter will indicate when you are close. Ťa mám kalibrovať? Kamo, to je jaká mechanika? To je jak First dobré. position is locked.
Na to, že to je indie hra, mega. Na stretnutie je najviac safe. Počkaj. To je jaké dobré. Neviem, no kámo, je to risky tak či tak. Ja by som sa dohodol s ním na zálohe 20 na... Neviem, není to safe tak či tak. That's it. We're in. Accessing the network now. Oh. Keby si mal aspoň istotu, že to nie je scammer. Neviem, kámo, to je... Alan, you there? Alan? Hello. Tu čo? A visitor. Let's have a look. Where's Alan? Who is this? Tu čo je? Who is this? Who are you? Entering a home without knowing its host. Are you... Grace? Good question. Nikdy není safe, kámo, ale... Keby si ideš kupovať kokos 100 pánky za 20 eur cez bázoš, tak poviem, že dobre. Ale neviem, koľko za ňu ideš zaplatiť za tú grafickú kartu, ale keď ideš platiť už aspoň trojcifernú sumu a ideš takto riskovať. To ja si doteraz pamätám, že môj kamarát zo Spiskej išiel až... Kokos, do Nitry, alebo takto nejako. Len kvôli tomu, aby ho niekto neskemol, že normálne osobne si to šiel prevziať. I will require your assistance. There should be a manual winch set in the floor at the foot of one of the sliding doors. Počkaj. Počkaj, the sliding door. Ja som spomalený, to mne musíte pomaly vysvetľovať. Look for a hinged floor grate at the foot of one of the doors. To mi nejde už vysvetľovať, že som dement práve, či? Mám to. This must be it. Working the winch will open the door. Do you know where Grace has been all this time? Grace went somewhere? She's been gone for hundreds of years. I am running on a very old server. Kámo, prečo indie hry majú lepšie mechaniky, jak normálne hry od normálnych vývojárov už? Colonies beyond the orbit of Neptune. She was gone, and it all fell apart. I'm sorry, I don't remember. Well, you're kámo, like to sú more aké than an archaeologist mechaniky? usually gets. To už je iná halus, kámo, keď toto má hra. Nie. To je jaké dobré. To mám rád také hry. To odporúčim Duškovi isto. To už teraz viem, že to budem odporúčiť Duškovi. Je to nice. Nechcem si spoilovať. What do I do here? This is a security Nová hra. I am decrypting the pattern now. Yes. Simple enough. You'll need to light up 9 buttons, forming a square at the center of the panel. Okay. The 9 buttons in the center. That is what I said. If you're not Grace, then what do I call you? Kámo, to je super. Ježiš, ja milujem indie hry, normálne, za to... I'll call you Logic then. For now. Till we have a better idea of who you are. And, nepočúval som až tak. You can call me Addie. I will refer to you as Addie, then. Until we have a better idea of who you are. Do they not have squares where you are from? Just give me a second. Strašne, So kámo. what exactly are you? The station's emergency server had defaulted to Grace's original logic processing. That's me, as you've suggested. The server can also run a program dedicated to the control of infrastructure, and a third system dedicated solely to empathizing with and understanding humans. When power is restored, Grace's primary servers should come online, and we will become some small part of Grace's consciousness. Go ahead and activate the elevator. Poďme. Ale takéto indie hry by si zaslúžili viac pozornosti. To si vezme, že toto je indie hra a má to lepšie mechaniky jak polovica hier, ktoré vyšli novo. Normálne viac mechanik jak Starfield. Ja neviem, kámo, Starfield sa tak ospevoval. Ako bieda. Ale zatiaľ nevyzerá, že by to skončilo jak Cyberpunk scenario. Lebo Cyberpunk vyšiel, bol to totálny shit, ale updateovali. Chceli tú hru proste dostať na tú úroveň, na ktorú ju ospevovali.
na ktorú ju ospevovali a teraz tá hra vážne ten Cyberpunk je na tej úrovni. Čo sa týka Starfieldu, zatiaľ nič. Mne sa páči, Mne sa páčilo, ale že proste ten Starfield je proste starý Fallout. Kámo, len vo vesmíre. You still there? Where would I have gone? To čo to zrazu? Just stronger. The voice of control resonates. Ďalšia vec. Indie hry majú lepších daberov ako originál, ako také väčšie industries. Nejaké väčšie franchise. And this turbine still works? Ja som si zahral aj Stanley Ináč Superhot bude v Game Passe, takže by som si to rád zahral na streame. Neviem kedy, ale. You know what's in these? Go to the 3 generators overlooking the turbine. Takže on mi moc nepovie toho, hej. What's the crane for? Enough, Addy. You must go to on the sa so mnou nechce rozprávať. To je humusák. Hej, dostávam achievementy? Kamu, ja už by som si mal pozrieť, že koľko mám pointov na Xboxe. Podľa mňa už mám strašne veľa. Podľa mňa sa už budem blížiť k 50 000. These look like crystal core processors. Amazing. You can find the material to build one of those today. For the last time, go to the generators. No nie, ešte mi povieš, na čo sú tieto káble. What happened here? Someone ripped this apart. Why do you insist on being so insolent? Go to the generators. So, why do you need me to start these? Tradition. No nie. Chcem ho oklamať. Na čo je toto? On sa už so mnou ani nerozpráva. Pekne, on sa so mnou nechce ani rozprávať. Daj to dole. Kokos, tie hlasy sa menia viac ako na Assisted Location, tomu ver. Indeed. We are all part of Grace. Aspects of her infinite power. Tak, vyzerá tá hra pekne. Aj ten príbeh zatiaľ je zaujímavý. I was the light that shone in the darkness. I was the hand that divided the firmament. The turbine has failed us. That's not good. Bez emócií. I must call upon you to cast out the wicked instrument. The what? The broken turbine. A zrazu mi povieš, že na čo je tak na ten crane, vieš, zrazu. Predtým by nepovedal. Nusák. Jediné, čo máš tve na tejto hre, musím povedať, je to, že nevieš printovať. Ale nie. Neviem ísť do toho craneu? Jak to mám teda odstrániť? A inak, za mňa super. Sice to, tá kamera mi príde trošku, no to je jedno. A nemám ísť do toho craneu, že by mi to, kamo, tak kde mám ísť? Replace turbine. No na to som už prišiel. Aha, ja viem ísť hore. Okidoki. Tak neviem, odtiaľto som prišiel teda. On mi už asi toho viac jedine, že viem ísť ešte do výťahu dole. Tu bola, sa tu botám, a ešte som len na začiatku hry. Nie, či... Mám ísť naspäť? To nie, to podľa robím. Ten štýl mi pripomína kombináciu medzi Lethal Company a super... Jo. Presne, ja som si pod tým predstavil ten... Lethal Company. Podľa mňa sa vrácam zbytočne, podľa mňa to tlačítko sa dá vždy stlačiť. Uvidíme. Zbytočne sa podľa mňa vrácam hore teraz. Ukáž. No to sa zbytočne vráciam, isto. No to sa dá stlačiť vždy, nevadí. Je to dosť, no, vyzerá to tak, jak Lethal Company dosť. Počkaj, chcem pozrieť. To má aj fotomod, pekne.
Dobre, viem, že to má autosavey. Musíme nahradiť turbínu. Teda neviem síce kde, ale nahradíme ju. Môžeme sa točiť dookola zatiaľ, no. OK, takže musíme nájsť turbínu. Keď môžem prejsť, ale tam sa mi nedalo prejsť. Ja som myslel, že mám nastúpiť do toho, ale že ja vieš, vybrať tú turbínu a tá hra mi ani nič nepovie teraz. Napadá ma jedine... No fakt, nemôžem ísť. Tade to... No ešte tade to by sa možno mohlo dať prejsť. Aha. For what, I wonder? You must go to the turbine. Dobre, ďakujem, ale ako? Šéfík, aha, tu je výťah. Ja som slepý. Dobre, som len slepý. Čo ju teraz idem teda odmontovať, aby som mohol... Čo? Ja sa stavím, že do toho krajinu ešte poviem. That sounds unsafe. It is not. Dobre, akože cítiť, že je to taká tá indie hra, je to z toho dosť cítiť. You must now go to the magnetic crane. Zrazu je dobrý ten crane pre teba, debilko. You're sure I'll be able to fix this? If you trust in my word, yes. Ale je to zaujímavé. Možno, čo tomu trošku chýba, viem, že tu bol už soundtrack, a trošku tomu chýba aj teraz ten podmas trošku soundtracku, možno v niektorých chvíľach. Že proste otvoril som tú turbínu, tak mohol tam byť nejaký ten taký sound, také trošku chýba, je to taká strašne tichá hra. Viem, že to má keby mať aj nejakú atmosféru, ale aj keď pri some malo byť ticho, tak tam bola taká tá strašidelná hudba. Now cast aside the wretched unit. No. A vymením ju za tú novú, hej. Si mi páči, ak je to svetlo robené, že by si videl, kde to dávaš. Aha. Now you shall place the new turbine. Díky, bez teba by som to nevedel. To je jak Polda Pankrác, tento týpek. Mi povie všetko, čo ja už viem. A teraz sa poviem znova spustiť aj tie generátory. Či už to bude spustené? On mi povie, vlastne, no, to je pravda. No, tak je to spustené. OK. Everett? Hello? Everett, is that you? Čo? Grace? Everett. To bolo čo? Behold my power. What's happened? I am reborn. Humanity will once again flourish in the brightness of my glory. This isn't right. Our processing has not combined. Grace has not been restored. I think she was here for a moment. Čo sa deje? Calling to someone. Do you know who Everett is? No. With power restored, my mind is clearer, sharper. But I could not tell you who Everett is. You must leave this place at once. Return to your vessel and spread word of my return. From Sol's fiery core to the icy Kuiper expanse, all must know. I've hijacked the volume control. I don't feel like this is going to be a short commandment. We'll see how long before he notices. Takže on ma vlastne donútil, hej, akoby opraviť, aby ju... Ešte zistíš, že kto to je. There is more complex to explore if you head back to the control room through which you entered. We should determine where in the megastructure my central processors are located. Takže späť do... Perhaps along the way you may learn more about this Everett. Control room? I forbid you to linger a moment longer. And he's back. Like a divine comet, dive from the outer reaches and spread light and understanding to the inner worlds. I'm not leaving. Yet more insolence. So, are there any accounts as to why Grace was shut down in the first place? There's no electronic record at all. That would have been lost during the Great Dark Age. Dark Age? Much of humanity's record keeping would have been managed by Grace. So,
She went down 900 years ago, so did the ability to record what happened. The research that led me here was based on oral histories mostly, and some artifacts we uncovered on Earth and Mars. Relay devices that were once connected to Grace's network. Tak spravím o Subway Surfers. Není problém, kámo. Mne by to úplne nerobilo problém. Ľudia by zadal Subway Surfers. Len tak pre mím. A takto nikto podľa na 45 000 nevyužije na takú hlúposť. Nemyslím si. There is some sort of transit system on the other side of the control room, which should lead you to the other parts of the spire. OK. Zdraví, aká dlhá taká tá hra. Koľko môže mať indie hra mať 5 hodín, nie? Takže tam. Aha, zase tie kocečky. Lore, ja by som spravil, že lore od Polda Pankracovi. Alright, what's the pattern? Another easy one. The Phoenician letter Tor. Who would know that? I don't know. Perhaps an archaeologist? How about the Greek letter Chi? Čo si povedala? The Roman numeral 10? Okay. No, to je lepšie. 10? No. X. Počkaj. Please tell me you know your Roman numerals. X, nie? How about a big fat X? Však dobre, už viem, nechaj ma na pokoji. Perhaps it's the symbol you use to sign documents. Just give me a sec. Ale ja by som tiež vedel, Tau by som tiež vedel napísať, lebo to mám z mechaniky. Takže by som mnou nevydrbal. Človeče, nehnevaj sa. Kámo, to si vezmi, že by som... A ten Janoš tam dá Red Dead Redemption a ja budem si 500 dní zisťovať informácie a pripravať to video. A Ďoďa príde ti aj drbne o zem. Guessing the landing pad is on the other side of the big doors? That's correct, Addy. Though the pad appears to be buried under meters of ice. What are these for? To bude nejaký memory, kámo, to je všetko o oných. O puzzle. Resident Evil. Aha, nič. To som myslel, že budem musel niečo robiť. Asi tam, ale počkaj, pozrieme. A nie, to chcú. This looks Olympian or Neo-Egyptian. The triangle must represent the spire. Beautiful, don't you think? Does it matter if it's beautiful? That's another way to see it, sure. Kámo, to je jajko, proste tie jajka, oni budú navždy nudné, proste ja aj v budúcnosti dúfam, že jajko nikdy nebude také veľmi dobré, lebo proste... Is this an airlock? Yes. The spire beyond this point is pressurized. I assume your suit has limited oxygen? No. I have about 5 hours left. That's quite a risk you're taking. Tak to ma teraz zaujíma, či to bude fakt len 5 hodín mať táto hra. Kvôli tomu, že mám oxygen na 5 hodín. But for reasons I'll never understand, life support is controlled by empathy processing. I suppose they had to give it something to do. Aha, I will enable that programming now. Tak potom nie. Hello, Addie. Hello. So you're going to get oxygen going? The process has already begun, my friend. No rush. If you let me accompany you along the path ahead, I can balance the environment. Nerasisticky podľa hlasu, ako keby ju dabovala Černoška. Wow. Oh. How are these plants still intact? They must have been subject to a very sudden drop in temperature while still alive. What is this place? Remaining connected to one's natural world is important for a person's well-being. Škoda, že to mi chýba trošku to sprint, ale oni sú tým a už len kvôli tomu sú ten, že to asi nebude dlhá hra, lebo chcú, že by si mal ten vibe z toho adventure. The flowers defying the hoarfrost. Takýto chill na streame mi pripomína staré časy, keď si hral Astronia na Somu. Akože Astronia si isto určite ešte niekedy zahrám, len a to musí byť chuť, to je jak Minecraft, to musí byť chuť na to. Fancy words do not make this any less idiotic. Go ahead, Addie, there are no wrong choices. Tak možno nie. Tak neviem. Neviem to otvoriť. By all means, take your time if you need it. No veď, ale... Teta. Ja som myslel, že idem dobre. Ja sa ešte prejdem, mám si ešte kolečko.
choosing a flower, right? This one. Ja chcem červené. I had a feeling you'd pick that. You're a risk taker. There's a passion in you, a fire you can barely contain that drives you to complete your mission. I'm making the lighting adjustments now. You can make your way to the artifact display by the boardwalk. Čo? Aha. Ja som to najprv nepochopil. A potom som to nepochopil ani po druhýkrát, ale tak to je také už... také normálne. Aha. Ježiš, slepý tupec. Nejdu ani ľahké hry. Tak tu nič? Ja som myslel, že tu mám ísť. Ja nevnímam príbeh, teda nevnímam, čo rozpráva a potom to je takto vyzerá. Líška? Či vlk? Líška. This statue could be outer colonial. It's simple, but Anvilka? quite beautiful, I guess. Minecraft? And why would its beauty matter? People like pretty things. Má to taký strašný vibe Somy. Taký, že tiež to AI-ko nechápe, že prečo ľudia majú toto a toto. Má to taký vibe, taký menší vibe Somy. I'm sorry. This cannot possibly be necessary. Temperature preferences can vary Mňa by fakt zaujímalo, že či to, od jakých tvorcov je táto hra. Že či to je, že aké hry ešte majú títo tvorcovia. Lebo strašný vibe Somy to má. Až veľmi, veľmi, veľmi podobný vibe Somy to má. Aj tie všetky veci, čo sa tu dejú. I have no idea what this is. A weapon or tool of some kind? It's a device for working metal. Jo. Why do you suppose it's in this garden? Učím sa o tom ja tiež škole. It could be a symbol of hard work. An industrious future. Or a laborious past, perhaps. What's the point of this, Addy? I'm an explorer. I'm here to learn. Jak vypla. Dobre, takže teraz kde by sme mali ísť? Perfect timing. The room is fully compressed and we can go about setting oxygen levels. Call me old-fashioned, but how about the traditional 21%? Go ahead and seat yourself at the center of the pergola. Center? No, som. Aha, takže mám som si to najprv prejsť, okej. Very good. Now, when you're ready, you can remove your helmet. My helmet? Oh. Of course. You can't sample the air I've prepared with it on. And you're sure it's safe? Your well-being is the most important thing, Addy. I'm certain it is safe. No, som zvedavý teda. Okay. Now I want you to take a deep breath. Jak se to zmenilo, to je nice. Teraz dám sa... Nice, deep breath. No. I want you to take a slow, deep breath and hold it until I tell you to release. OK. Deep as you can, Addy. Však ale... 3, 2, Ja som fajčiar. 1, and release. Beautiful. And when you're ready, another deep breath in. Fill those marvelous lungs. Krása. Hold it. 3, 2, Myslíš, že by som sa vedel zadusiť, keby to nepustím? and release. Asi nie. Very good, Addy. Verím, že veľa ľudí by to... Verím, že veľa ľudí by to From your skúšalo. long journey here, release into the ether. Oh, please. Shut out any negative energy and take in another life-nurturing breath. Hold it. Skúsim sa zadusiť. 2, 1, and release. You can let go, Addy. Nie. Ja držím. Anytime. Nie. Nič, žiaden achievement. The human record for holding one's breath is 24 minutes and easy, 37 seconds. I've started a pretend timer. Ja som onen. Ja som tento. Tom Cruise. Musí byť achievement za to. A stavím sa, že tu je 20, keď to podrží 24 minút, ale... Ešte chvíľku.
Nič, tu si sa asi nezačnem. Bohužiaľ. Even the station has a limited supply of oxygen. Next, I want you to really open your body by reaching up toward the sky. Idem zdvihnúť ruky. Čo hráme za oného? Boha chce zomrieť v hre, kde sa nedá zomrieť. A čo? Ja to dokážem. Chceš vidieť? Wonderful. Chceš vidieť, ak by som zomrel v hre, ktoré sa nedá? How's that feel, Addie? Kinda nice. And we're almost done the calibration. For our last exercise, I will ask you to stand up. Okay. Now, once you're centered, you can hold your hands in a relaxed position in front of you. Now transfer your weight onto one foot. Okay. I want you to hold that for 10 seconds. Okay. What could this possibly have to do with oxygen levels? It's about balancing. Literal balancing? Unbelievable. Nie! Almost there. To je... 3, To je ťažšie, než sa zdá? 1. Nerob. And that's 10 Easyčko. seconds. Excellent, Addie. We've done great work here today. Jo, tomu ver. I've made note of these settings for the other parts of the station. So we can move to the transit system No, now? krása. The door out is just up the stairs past the flowers. I'll do my best to get the oxygen mix just right in the rest of the station. Just let me know if anything is not quite working for you. You don't suspect Grace was shut down in a human conflict? Maybe. Or you were abandoned over time. Abandoned? We've walked away from a lot of great things. To je logic? To je logika? Very Tam to cool. bolo empatia. These tracks move transport pods to other levels of this Neviem, jak sa complex. volal, kámo, už teraz som si to Get this všimol. thing working. You wouldn't build a system like this if you didn't need to move a lot of people, which bodes well for finding something cool at the other end. This must be the transit control room. Looks like people worked here. No power? There is no current running to this console. Control will be required to reroute power. And you defied my wishes to tell the solar system of my return. I'm just looking for answers, boss. I am the only answer. Tak povedz. Control? Fine. Where's the electrical access for the room? To the left of the rear door. But as I said, you will need control to reroute power to the console. This era of electronics is dead simple. Won't hurt to take a look. This should show the power status of the room's various systems. Well, nothing in the room is on standby. As I'd said. I'm gonna have to look at the breakers. My dad worked on older machines for a living. They're not predictable things. They have quirks. I sense that there is joy in this work for Addie. Well, I can tell you there is no joy running to any of those breakers. Vysvetli mi to teda. Sometimes a good whack will knock something into place. It's worth a try. Ižičko. Well, there's your problem. Kámo, to je right jak ja keď som čo som to opravil tak? Som buchol, to potom išlo. As I told you. So why can't control? Neviem, ale dačo som spravil. Isn't he Neviem, čo to programmed bolo to serve vtedy. humans? He's more accustomed to tasks like maintaining power grids across entire planets, while I'm very much attuned to the needs of Ja neviem, čo som tak rozbil, niečo som tak rozbil, to si to teraz pamätám, ale neviem, čo to bolo. I apparently offer wisdom to the wind. You activated control and empathy. For all the good that did us. Is there another configuration we can call on? Grace's core processors contain only these 3 systems. Can you combine the systems? Take the edge off control with a little empathy? I suppose it's possible, but there's no telling what the outcome of something like that would be. Could it be any worse than control? It can always be worse. No ináč tomu starému by chýbalo trošku empatie. You're right. What do I know? Don't blame me if he turns out to be a murderer. On ich skombinoval? Addie? Yep, it's me. Great. What are we doing again? We're powering up Paul. Takže on nás kombinovala vlastne empatiu. You want to hotwire this thing? Yes, please. All right. Ona Rerouting is good to go. To je nice, ona vlastne skombinovala empatiu s tým kontrol a teraz vlastne to je príjemný typek, ktorý mi nebude radiť. You got it, pal. And I'm pal? Sure. We'll call you pal. Fakt? Pal by mal byť kamarát, fakt sa neviem. Breakers look good. Now you can push the buttons that turn on the different systems. Říkáš? Hej, vie to počuť.
Power's up. I'll let you do the honors. Let's go. Čo? Jasné. Čo mám spraviť? This looks like a welder's jetpack. It's been disassembled for some reason. A nikto mi nič nepovie. Som sa sám práve rozprával. This one looks to be in working order. Tu mi tiež nikto nič nepovedal. Here we go. Poďme na to. Oh, that's not good. I'm so sorry, Addie. I thought I would have enough power to do this. Počuť ten Seems so important. detský hlas tam. Ride To in je a nice. pod. I think the track is just jammed with ice. Ice? You'd think I would be able to handle a little ice. It's okay. Is there some kind of de-icing Kamo, počkaj, dostane nejakú zbraň? Prosím. I don't know. There is not. Tak nič proste. Ma vypla hneď v prvom kroku. Tak teraz musím ísť tam, hej. Ja som blbec. Ja neviem, prečo sa prechádzam. To je proste moja ADHD. Ja s nejakým telefonujem a prejdem celý byt tak 4000 krát dookola. V škole ja niekým volám, ja sa prejdem tak 5000 krát. This could be promising. Would it be heavy enough to smash the ice? Maybe. But I'm more interested in what that welding gun might do to the ice. Oh, pal. Tak mám zbraň, no veď preto. So, what's it gonna do exactly? Oh, I think you're gonna like it. This is a welder. No. See if it still works. Look at that. A little blue light. That's not gonna cut it. Are you able to control this? For you, I could definitely try. Nice. Can you open the fuel throttle to the torch? Okay. Čo teraz spravila? Oh. Whoa. I like that. What is it? It's called an icebreaker, pal. Any idea where the flight controls are? Someone removed them. Okay. I can take control if you like. You know how to fly this? Looks pretty easy. Tu ideme lietať. Let's go. Kámo, táto hra začína lepšie. Som tu tady zas. Okay. Oh my Čau, gosh. čau. Jožik je na tomto You videjku. can fly. Easy, pal. Well, Už si to where mohol do mať you wanna hotové, go? keby chceš. All right. Debilko. If you can move me to the pod, we can have a look at the ice. And pal, it's super important that you don't cut the engines or move too fast. I don't want to get hurt. I know. But it's Chill, great, kámo. isn't it? Yep. As long as Nice, you don't kámo. kill me. Prečo sú indie hry Alright. lepšie než franchise, Close big enough. franchise hry? Prosím mi to povedz. It's so bright and warm. Prečo? Just hold me steady. This is really hard. Roztop sa. Však ale drž ma rovno. It's these stupid flames are throwing me around. Ticho buď a drž ma rovno. Ugh. You may want to ease up, Addie. Don't push him too hard. Ugh. I Short think that's good. Let's have a look at the rest of the track. No, poďme ďalej. As long as you're not using the fire shooter, flying is pretty easy. Just keep it up, literally. There's more ice here on the right. OK. Kámo, prečo sú proste indie hry také super? Mňa proste vždy indie hra pobaví viac, mám posťahované. Sorry. This is awful. You're quite sadistic, aren't you, Ináč, Jojo, zajtra keď prídem domov, tak môžem natočiť ďalšie DVDčko, ak by si chcel potom. Oh boy. Ak budeš mať čas, ak sa ti bude chcel. I can only hold it steady for a few seconds. Ticho, ja mám proste aim. Najlepší aim. Let's keep going. On it. Škoda, že teraz neviem, aby som sa vedieť, či... And this last bit Dobre, oci, here. budeš robiť, čo ja ti poviem. Randujem. The day is never finished, master got me Now you got the working, hang of it. master somebody set me So free. cool. It's like the best day of my life. Well, I'm afraid we're almost done. Kamo, to sa ne... No, musím to nechať. No ale to neviem, to sa fakt sa divne to ovláda. Divne sa to ovláda, keď... Však ale nevieš lietať rovno. I think that's it. Do you think you can get me back? Yeah, I know. You got stuff to do. Nice, kámo. To som tak rád, že proste... Ja si to neviem vedieť vynachváliť túto hru. That's fun, pal. Make a good team, right? Strašne mám rád Yeah, adventure, I like the part where we burn the príbehové ice hry, while ktoré majú flying. fakt dobré mechaniky, Me too. zaujímavé. Okay, A vždy sa I'm menia, gonna bring to je down the super. pod. Je to super, mega to je, mňa sa to strašne páči. Dobre, takže musím ísť teraz toto vlastne uvoľniť. OK. Buj.
Aha, preto tam, ja som nechápal, že prečo iba tento ľad sme uvoľnili. Hej. Dobrý. So, where are we heading again? I will be able to obtain structure schematics once we reach the next level. You think we'll see any dead bodies? Akože teraz nejdem fakt zase nikoho urážať, nechcem byť rasistický, ale proste černosí a černošky majú v krvi dubbing a je to tak 100-krát lepšie. Každý proste černosík, aj keď majú spevácky hlas, alebo dubberské nejaké spevácké, oni sú proste úžasní. A čo sa týka černošok, oni majú tiež úžasný dubbingový hlas proste. Do hier, hej, do filmov nehovorím, alebo do rozprávok a tak, to neviem posúdiť, ale do hier určite, kamaráde. No Kevin Hart má jaký, ale tak zase Kevin Hart no hej. A on má taký skôr Asmodeus, kamo presne, myslel som presne na to som myslel. Alebo ten Asmodeus, alebo ten typek Haskell napríklad typek. Ale nie, vieš to zelené, áno, ze Seal, ten mal. A čo sa týka černošok, čiernych žien, afroamerických žien, tiež majú super dubbingové hlasy. To je proste neskutočné. Velvet, kámo, tiež proste. Huh? Right, slower processors. You might call it a backwards Z or Z, and you'll need to make it the full width and height of the panel. Just having PAL running in the background is making us all a little stupider. If we did switch PAL off, I could always switch him back if we need to burn something. There. Easyčko. Strašne dobrý sú dubbery títo. To je také porovnanie, keď povieš, že ja neviem, proste aj anime potrebuje mať americký hlas. Či japonské dubber. Napríklad, počujem ma, Joďo, neviem, asi si tu, neviem, som myslel, že tu. Which way am I going? The big colorful doors. As I was saying, empathy interferes with practical decision making. Control is a 4-year-old. You are a 4-year-old. Please stop. To vážne kontrol iba 4-ročný a jak sa to pokombinovalo, aha. No a Joďo. Že napríklad kamarát pozeral tiež nejaký animovaný seriál, alebo niečo seriál, pozeral najprv v anglickom dubbingu a potom si to dal do japonského dubbingu a sám povedal, že proste Japonci oveľa viac prežívajú ten dubbing a je to proste oveľa lepšie. Všetko animované a tak to je oveľa lepšie v japonskom dubbingu. Proste veľa vecí a veľa anime je lepšie proste v tom dubbingu a japonskom. The key to restoring Grace may be about understanding her potential flaws. Are you going to tell me the pattern? You think we're flaws? Having a few flaws is perfectly all right. Logic sounds jealous to me. Jealous? Of what? You can't even open doors without me. Where are you going with this? We'll talk again once you can tell me whoever it is. Figure that out, and I'll grant you access to the main elevator. Tak ty si tupa. Grant me access? To je nusák. Seriously? She has no way to do things without your help. It must be jasné, ja to akože nejdem rozprávať. Could we create another hybrid? Ja viem, že povieš, aha. Logic and empathy? Arkane, proste originál dubbing je originál dubbing. I could give it a try. Čo? Stop. You'll burn the place down. I will run a logic and empathy configuration as long as you promise never to allow PAL here to do any reconfiguring of our processing. Deal. I don't think that smart lady likes me very much. Hello, Addie. Where do you want to start? Takže ja som skombinoval teraz všetky AI-ka do jedného, hej? Arkane by som si rád pozrel v japonskom dubbingu celkom. It would take me days to work out the pattern. Is there any other way into the settlement? There is a room off to the side that does not have an encrypted entry. Perhaps we'll find something helpful there. Chcel by som si vyskúšať aspoň Arkane v japonskom dubbingu, ale... So you can open these ones? They have simple passcodes. I can retrieve and play back for you. No. You will need to enter the sequence manually. Kámo, milujem indie hry. Milujem indie hry, proste, to sú najlepšie hry. Ten príbeh sa tu pekne rozvíja, ma to zaujíma celkom. This looks like another control room. Do you know what this is? It appears to be some sort of interface from which humans can track activity within the spire. Elements of the interface are missing. I'm not sure I can access it. I think my comm device can be calibrated to connect. Of course, yes. Let's give that a try.
Takže, hek. Aha, nice. There are records here of people who have occupied the rooms over the years. Mám to, easy, kámo, to je super. Do we know the spire's capacity? 50 Čakaj, tu bolo? Nie. Mám to. There it is. To je super. There are millions of names here. Millions. To má najviac. Jo, mám to. V strede presne. If a million people cycled through here, no one could have lived here that long. A doprava few weeks at most, by my estimates. Kámo, to je super. To je strašne super vec. Zajímavé to je. I found record of an Everett who stayed on the 3rd floor. Unlike other visitors, there is no record of him leaving the spire. So, Everett was a worker, or a colonist who lived here. Is that enough for you, Logic? Hardly. It does nothing to explain why Grace would be calling to him. So I'll need to find a way up to the 3rd floor. Perhaps we can find one on the spire map across from the console. OK. Takže... Na 3. poschodie. Ale tu asi ešte nie. Dobre. Ja som vždy tupý. Normálne podľa mňa tam bol výťah. Určite tam bol výťah na 3. poschodie, ale čomu si tak nerozumel? Vieš čo? Veď Runner som asi... Ku koncu... Ja som sa aj o tom aj rozprával s kamarátom v škole, ktorý to videl. Tu som asi rozprával. A podľa mňa Edge Runners... Tam nie je ničo nepochopiť. Ku koncu som už tak... The beacon is the key, Addy. You must go now to activate the beacon to call the masses back to the spire. Just a few minutes ago, you wanted me to leave on my ship. The beacon is the answer. It has always been the answer. Okay. Can you get me to the beacon then? Control? Jo, Cyber security. Podľa mňa to bol super seriál. Ale nie je tam čo nepochopiť, podľa mňa. Ending bol úžasný. Kámo. Nechcem tu fakt nič spoilovať, keby náhodou Dušo tu bol, alebo počúvala, ale podľa mňa nie. Dušo, ak si to napíš, ak nie, tak môžeme sa o tom rozprávať, kľudne, Jožo. Reach level 3. Reach level 3. Ale za mňa to bola úžasná hra. Či seriál, sorry. You can see apartments. Jo. Those are on level 2. Well, if we can get to that balcony, maybe we can find a way to level 3. Akože na jednej strane mi to je ľúto, jak to skončilo, lebo vedel by som si predstaviť, aby to pokračovalo ďalej. A fakt, že by sa musel ten David vysporiadať s tým a fakt, že by, jak hovoril, že by bol špeciálny, takže by vydržal všetko. Lákalo by ma to vidieť znova, teda pokračovanie. Aspoň ešte jednu sériu, za mňa to by to potrebovalo. Ale akože takto, skončilo to fakt, že úžasne. These are databanks? Yes, they contain flight records to and from the spire. Anything interesting about the records? The bookings seem to be coming from internal servers, meaning the trip planning and coordination is all done here. Where are people traveling from? Everywhere. Destinations seem very evenly distributed throughout the solar system. Ako Tomáš už Cyberpunk, že vydrží hocičo, ja musím si zahrať, prosím, Ďoďo, nespaluj míru, nehral som ju ešte celú. Však je to Cyberpunk, I can climb this. I suppose. I don't see many other options. Ďodí, prosím, Ďodí. Ja som ešte z príbehu zo Cyberpunku nič nepochopil, ja som mal len úvodný tutoriál. A prvýkrát som sa dostal do bytu a musím to začať hrať už. Budú prázdniny, tak možno keď nebudem nič robiť, tak si to zahrám. It's pretty much a straight shot across. Easy. Looks sturdy enough. Even in low G, a fall could result in injury. I've already fallen a few times from this height. Ale Cyberpunk, aspoň mi toto povedz, má to... Careful, Addy. Pre mňa to nie je spoil. Má to dobrý príbeh ten Cyberpunk, úprimne. Lebo zo začiatku tam nebolo nič s príbehom, chápeš? Ten začiatok fakt nemal... Whoa. Addy! Ty kokon... Are you okay? I'm fine, but you can't be yelling things while I'm trying to cross. So, you're going to try again after that? Ja som vedel spadnúť? You nearly broke your neck, Addy. Tak to som rád. Yep, you're totally my mom. Nechápeš, potom ešte stále není ten príbeh. Viem, že som sa zoznámil nejakým typkom, že som išiel zrobiť ten job s autom pre nejakého debilka,
ktorý si myslí, že má nejaký kartel, alebo teda zatiaľ neviem, či má. Ale z toho, čo povedal ten týpek, že on si len vymýšľa, že nemá nič. Quiet, please. Just concentrate on your breathing. Yikes. Nie. This is so exciting. Breathe. Ale to sa... Ja nechápem ten balans. You're still not helping. Ja akože chápem, akože trošku si mi ono povedal. Ale rozumiem, čo tým chceš povedať, ale neviem, proste ukončiť takýto seriál jednou sezónou na jednej strane úžasné, ending úžasný, fakt to bolo po prdeli. A anime, ktoré má viac ako 2 série, to je proste už sračka. Skoro pri všetkom to tak bolo. Takže tu nemusím balancovať a potom sa dostanem... Easy, Addy. Concentrate on your breathing. Potom sa dostanem do OK. Very good. Ale proste ja by som tomu... Aspoň ešte jedna séria, mňa by to zaujímalo. Proste takto to bolo... I can't watch. Až veľmi silné to bolo. Ale musím už... Ale preto mňa to strašne potešilo. Ale až veľmi. I knew you could do it. You should really try running across next time. I'm hoping there won't be next time. Si boha, to bol seriál, to keď odkedy to skončilo, som to nepozeral. Maybe the rooms were for short work contracts. Skončili, som na tým nerozmýšľal. Ale vždy, ale teraz, ak som si zase o tom rozmýšľal, to je strašne silný ending, kámo. That looks like her symbol. Toho není viac, kámo, jediné, kámo, to keď si vezmeš, jak to skončilo. Sice typek Simbi jak kokot. Some weird little lavatory. They've changed much over the years. Pre ženu sa zabil, debilko. Not really. I've seen weirder. I've seen ones where people sat on ceramic bowls of water. Kámo, ja som v 18 rokoch proste, keď po mne išla žena, tak som išiel domov hrať Fortnite a LOLko a nie je to len tu na typek sa ide zabiť. Prešli tam nejaké roky už. Well, check out the rooms, I guess. Look for a way to the next level? Jedinou vec si poviem. Ak sa mýlim, prosím... Vieš čo, spravíme to takto, Dedo. Ak je spoiler, alebo niečo, že by si mi niečo vyspoiloval, napíš, že neviem. Ak to není spoiler a už som to fakt si uvedomil. Nepozeral som, sorry. Aha. A ak to není spoiler, tak proste mi napíš, že mám pravdu. Asi na jednej strane chápem, že prečo tam... Není tá reakcia, ja som tu bol, to na čo ja som neviem. Čo som pozeral, tak ty vlastne aj keď v tom Cyberpunku chodíš nahý, tak tam žiadni ľudia nemajú žiadnu reakciu, že si nahý. Čo mi je trošku ľúto, na druhej strane presne teraz, keď to rozprávam, tak som si uvedomil, že keď si tam vie každý naprogramovať hociaké telo a toto, tak vieš, no aj mať VR-ko na pečko, tak to asi moc veľa nespraví, nie? Čiže toto musí byť to každému jedno. Či? Nemýlim sa? Kvôli tomu to je každému jedno. Kamo, milujem také hry, pri ktorých sa dá pokecať. Ježiš, to sú úžasné. Aha, sorry. Ty? Je. Jaká závislačina. Už mi to nedávaj, prosím. Daj to tam, nech to nedotiahnem. A ten Ďoďo, čo teraz tu už není. We still have one level to go. Hey, there's another beam here. I think it's a shortcut. It is more direct, but I would to je hlúposť, kámo, dáš takú vec do hry a nemyslíš na to, kámo. Neskúšal si, kámo, prvá vec som šiel úplne nahý, síce nemôže byť dole bez, lebo ti to nedovolí hra, furt máš aspoň dole, akože hore bez môžeš ísť, lebo ja hrám za ženu. Kámo, ak je muž, sorry, ja to poviem na plnú hubu, ak je človek, ktorý hrá Cyberpunk a je to muž a hrá Cyberpunk za mužskú postavu, tak si gay. Možno tie... Jo, ináč to viem. To si mi nevyspoiloval nič, lebo to viem, že tam máš. Proste to mi vyspoilovalo same. A Ďoďo, ak hráš za mužskú postavu, si proste gay. Jak môžeš v Cyberpunku, kde môžeš hrať za nahú ženskú postavu, hrať za muža? People sat around gay. This was a place for meditation.
Nejde o to, že nadržaný kokot, ide o to, že si proste gay. Kámo, radšej budem nadržaný a budem na ženy, ako byť gay. Teda, hupsík. Nič som nepovedal, zle povedal som len, že moje preferencie nie sú muži. Here you go. Vieš, ale je to také divné, že na to nie... Vieš, je to také zaujímavé, že proste nie sú tam tie reakcie tých ľudí, čo podľa mňa tam chýba celkom, lebo potrebuješ veď... Akože hej, ale asi nie. Kamo, už Edge Runners na to nereagovali, podľa mňa... Čo bol najprv? Isto bol najprv Cyberpunk ako Edge Runners. Someone's removed the keypad. I can't help but feel there's an organized effort to dismantle parts of the spire. Doesn't seem neviem hrať za mužské postavy, proste ženské postavy. And it's too precise to be random vandalism. What about Tomb Raiders? I considered that, but they've left most of the valuable stuff. Ale to nie je, že aj v LOLku. Neviem, proste tá preferencia, neviem. Figure this was left here as a token. Ale neviem, takéto je, že už v Edge Runners proste ani ten David a nikto nereagovali, že proste ona bola nahá, alebo absolútne, vieš, také, že podľa mňa, keď to máš v očiach, vo VR-ku každý deň, tak prečo by si na to reagoval, vieš? Jo, tomu ver. Jo, takže asi, hej, asi to dáva logiku. A vieš, že keď si typečka vie naprogramovať hociaké, no ne, šunčule, aké bude mať. Vieš, lebo reálne si môže tam dať... Reálne môže si nastaviť akékoľvek šunčule, aké chce mať, lebo vieš, môžu si dať akúkoľvek akúkoľvek tieto, čest a tak. Nepozeral som. That's not it. Nie? Aha. There we go. Len seba, keby bola postava, bola cool stov. Jo, keby bola mega. Ale keby bola fakt, no... The records only give the level. We'll just have to look around. Keby fakt bola zaujímavá. Looks like Olympia Mon colors. I guess the team's old enough. Rebek, what are these? From what I can tell, they're audio recordings. Jediné, asi čo mi fakt vadí na Edge Runners, neviem, či si je to od amerických vývojárov, alebo teda od japonských, alebo od jakých, alebo od polských, alebo neviem, ja čo som počul, fakt. Nechcem terať z prostosti. So you need to create a control and logic configuration. Fakt nechcem terať z prostosti, hej, ale pravda, fakt nejdem terať. Jediné, čo mi vadilo na Edge Runners, bolo... All right. Here we go. Hello? Maybe he's sleeping. So you require a tune upgrade. It's a boy. We were hoping you could set up my comm device to help play back recordings. Already done. Just hold your device up to the canister. Here you go. Neviem, čo som mal spraviť. I am able to enter the codes directly if you would like. Let her do it on her own. Aha, on mi to všetko zrobí? Easy. Jediné japonské štúdio, animácia, CD Projekt, Red Riding, vlastne Cyberpunku, Poliaci. Jo, takže Poliaci, jak som si myslel. Ale tie polské songy sú najlepšie, ja to tu počúvam, tu jednu, čo má polský názov z toho playlistu vždy. No a čo som chcel povedať, jediné, čo mi fakt strašne vadilo na tej veci, že si neodpustili tú lofi sexualizáciu. To mi tam vadilo na tej Rebeke. Strašne proste, oni si nevedeli odpustiť to lofi a to mi vadí aj na anime, na všetkom. Že hej, áno. A vadí mi to, mne to vadí, keď robia lofi veci. People came here to make wishes? For Grace to grant? I'm unclear how she would go about granting the wishes of so many visitors. Je to proste strašná hlúposť, neviem. Z anime to už pomaly dávajú preč. Alright. A je pravda. Dobre, neviem, dobre, napíš mi, že kedy je ten dátum vydania. Here, Grace.
Najlepšia, she was so excited when I got the summons. We talked about this for Ale to je jedno, že je to sedelo, proste je to Lofi vec. A to není dobré, sexualizovať deti. Ono sa to už zakázalo teraz, ale záleží, kedy to bolo. Neviem v ktorom roku, ale v niektorom teraz roku sa to zakázalo úplne Lofi. And thank you for letting me delay coming here. I want to be true to her memory, her wishes, her unlimited love for humanity. But my only wish, the only thought I have, is to have her back. I want her back. There couldn't have actually been anything Grace could have done for her. Grace allowed her to voice her grief. Alebo 2023, neviem, jedno z toho. Viem, že nedávno to bolo. What should we call the new config? I do not require a name. Might make it easier if you had one. I will let you know if a suitable name occurs to me. Lofi je sexualizovanie tých detských postav v anime je hlúposť. Nemalo by sa to robiť. Here you go. Ak robia tie dospelé postavy a takto, tak to berem. Of course. To berem, ale nie... Hey, what happened to the lights? I believe Control has turned them off, Addy. Not cool, boss. Control? Unbelievable. Look how beat up this is. It must have been done in anger. I believe fear also played a part here. Čo mám robiť? Aha, ja teraz hľadám tú miesto, nie? Ktorej on sa bol. Počkaj, tu je niečo. Let's try this one. Ja som v iných rúmkach ale nehľadal, to je na hovno. Takže hore... A, mám. I've been instructed by Grace to make a wish. Not something big and altruistic, not for someone else, but for me. A real, honest wish, my heart's true desire. Honestly, this long flight to nowhere, months without my family, missing the harvest with a per diem that barely covers expenses, for what? Some mystical song and dance that makes us feel like we're somehow part of this robot theocracy. This whole thing, the temple, the hushed tones, the awe that people seem to show this place is ridiculous. My honest wish is to be left alone long enough to actually make some headway on the farm before I give up. V Japonsku, tak Lofi bolo kvôli tomu dovolené. Ale odkedy sa dalo v Japonsku už od 15, neviem, či to nebolo minulý, neviem kedy, tak už zase, tak Lofi musí byť automaticky zakázané, nie? Lebo tým pádom, jo, Lofi, ale ešte má to iný názov, ale to nemôžem povedať kvôli Twitchu. To ani neviem, Ďoďo, to ma nespravil. Skoro ten main, kámo, to nevedel. Ktorú si si dal ty ináč cestu? Ktorú hráš ty, Ďoďo? Ja hrám tu... City? Alebo no, pretože som ten City boy, čerstvý, alebo jak to mám povedať? That's a little ominous. Jedring Martinez? Nice. Ja hrám tu... vlastne... Nechcel som hrať na púšti. Jo, Street Kid, to mám ja by som si nedokázal predstaviť. Oh, I've got one! We can name him Pal Jr. Nedokážem si predstaviť, že by som hral za... I can do many things. Pretty much anything you require. Že by som hral na púšti. Ja tak nenávidím. Ani v GTA 5 som nenávidel hrať za púšť, kamaráde. What do you think of that, Jack? I will answer to Jack then, if you like. Here you go. Akože za ten Reach môže byť tiež, ale to sú... Jo, to viem. Can you get this? Here you are. Ale to sú akože 3 rozdielne príbehy, hej? Kámo, to mi povedz dementa, kámo to musí, akože nie v dobrom dementa. Aha. To mi povedz dementa, ktorý by to reálne, že prechádzal... Že by to prechádzal na 3 rôzne príbehy. They were tracking something here. Terracycles, maybe? Začína to byť creepy celkom. Or the spire lost power. Ja to tiež nechápem, že prečo som tu. I don't recognize these words. They look like technical or medical terms. A list of supplies, maybe. Or a list of demands. Počkaj.
Hey, the tube system is no longer accepting wishes. If anyone knows how to reach Keeper Dobre, Everett, nebudem to čítať. please let him know. Ešte som to nedočítal, ani som rád, že som neprečítal to. Keepers were spire caretakers. When did Everett stay on this floor? 2955. That's 20 years before this message was recorded. Koľko to So už he je, aký stayed rok? on Skoro after his visit 3000. and became a keeper? Why was there no record of that? I would think answers lie at the other end of these vacuum tubes. From what I can tell, the tube system runs through the central elevator shaft. Logic? You gonna let us in, considering we know Everett was a keeper? But do you know what a keeper is? We'll need access to the elevator to learn more. A classic paradox. Logic. Fine. If you're done snooping around, I will grant you access to the elevator. Or you could uncover more canisters and learn more about the people who came here. Reaching the beacon is the priority. You must Jak sa hádajú rozjedci, kokos. Ona čím viac oných tých hlasov tam dá, tým horšie to je. Smug. What's the pattern? Another easy one. Light the 4 corners of the pad. You really didn't need my help for this one. It would be a common pattern when guessing symbols. I have to give you something to do, right? Look at all the vacuum tubes. Must be one in every room in the settlement. Keepers must have been busy. It's what Grace does with the wishes that should interest us. Však to je jak môj kamarát, keď si... Ty si taký debilko. Koľko je hodín? 21:10, okej. To bude tak akurát. Za chvíľu mi zavolá babka, budem sa s ňou porozprávať a môžeme ísť Dead by Daylight. Did you like my little game? You mean the game where you refused to help us? I provided you with the opportunity to prove yourself. Is that not why you're here? Yeah. I'm an archaeologist. I'm here to do my job. I don't think Addie enjoys having obstacles placed in the way of her goals. We have arrived at our destination. Ja sa proste točím dookola. Prečo nepôjdeš, Jojo? Aha, či... Spire pilgrims must have gathered here. Sorry, obidvaja máte VIPčko a obidvaja máte v mojom čete fialové mená. Nastavte si nejaké vlastné farby v čete. Dá sa to. Nastavte si nejaké vaše farby. Flock and shepherd will be reunited. Must be some sort of pulpit. Jo, to by si mohol, Duďo. To by si mohol. The masses found their own way up. A prečo nemôžeš ísť, Jaroš? Aha. Opa. Tak ide. No to... Wish canisters. These have never been used. Aha. For recording wishes, maybe. They look pretty banged up. Where is Grace? Well, I'm not alone in wondering. I am here. It is the people who are lost. To je strašne divné. Počkaj. Nie. Oh, bože, ja som tupec. Nevadí, to katnem. Zrazu zíva. Seems to be holding my weight. Akože ono by to nerobilo problémy, hej, rozoznávať mena. Ale vy máte, obidvaja máte VIPčko, obidvaja ste mali úplne tú istú farbu. Jaj. No, bábka, volaj mi. Teraz? To je nice. Nechaj si tú fialovú. Danovi napríklad vždy háče modrú. V mojom čete. Asi nie, ale podľa mňa to tak. Neviem, čo to tu sa deje. This must be an attempted barricade. Tam treba ísť. I'm guessing there was a lengthy siege. So, when Grace shut down, the pilgrims blamed the keeper. They demanded to see Grace, or thought they could reactivate her. The keeper turned off the heat. Pilgrims built fires, dug in. They eventually got restless. Wish canisters started flying. As pilgrims were breaking through the partition, the keeper and his followers built up a barricade. We'll have to make our way through the barricade to learn how it ended. Prečo sa práve rozpráva ono sama za sebou inač? To je jaká halus. Akože mňa by tiež bavil byť archeológ, ale iba na niektoré veci.
Ale archeológ proste musí vedieť už... Do we know where this goes? Asi sú, nie? Takže sú zameraní archeológovia na Rímsku, na Grécku a... Oxygen tanks. Everett up the ante. Cut off life support here. No. Na jednu, možno na jednu... Hold on, Addy. The room beyond the airlock is uncompressed. I don't believe it can be sealed. Something must have been compromised. You'll want your helmet on. Som chcel byť archeológ. The tracks ahead lead to the highest point of the spire, known as the lighthouse. Is that where we'll find Grace's processors? Obviously. You need only worry about the beacon, Addy. Beacon je také svetlo, žiarivé veľmi. Aha, to kde som zrazu? Beacon? V Minecrafte si počul. This doesn't look operational. Let me try it, Addy. Okay. Čo tu trasie so mnou? Ice again? The force needed to break through the ice dam would only come from directing all power to control processors. Which only I can do. No, tak poďme. On one condition. No. And what's that? You shall have no others before me. Cast aside that device on your wrist and continue with me alone. Whoa, hang on. No, Addy. But how will I communicate with you? Mine is the only voice that resonates freely throughout every aspect of the spire. Ale veď ja bez kontrolu neviem sa pohnúť ďalej, in which you stand now. They reverberate through the very walls of the enclave above, through the many devices and instruments at my control. Vizuálny signál, ktorý je vidno na veľkú vzdialenosť. Ďakujem, Dodo. She will not. Is there another way to get to the top? Of course. The funicular is merely the most survivable option. Ďakujem, Dodo. Throw the device from the funicular window to take your place at my side. To si viem teraz vybrať? So if I throw this away, you'll take me to the top. It will be done. There must be other options, Addy. The emergency exit in the airlock may provide an alternative path. I should consider other options first. Aha. This door leads out into the storm? To your certain demise, yes. He's being dramatic. Your death is only marginally likely. Counter. Ja neviem, nechcem ho vyjadzovať. Follow the funicular track up the mountain slope to the base of the lighthouse structure. It would be dangerous. So I give up my options by throwing away my comm, or take my chances in the storm? It's an important decision, to be sure. Tak to vôbec to nejdem. Tu môžem... Aha, ja môžem evade device, alebo... You must not do this, Addy. Nie, vôbec. Ja nevyhodím svojich kamarátov. You jeopardize all of humanity. Would you deny them my guidance and protection? Áno, sinusák. This is what can happen when you make ultimatums. You and your ilk were distracting Addy from her true purpose. We are providing Addy with a variety of perspectives. Ale teraz možno zamrznem, hej? Sorry, boss. I'm keeping my comm device. You may not live to regret this, but countless billions in the solar system will. The storm is... Ty kokos. Tak to som... To neviem, či som nemal radšej zahodiť do ryti. Kde je to moje originálne... Aha, to je moje... Where are you? I was right, Alan. I found Grace. Aha, to je moje originálne AI-ko. Your oxygen must be dangerously low. I'm good, Alan. You need to listen to me. If I'd listened to you, we wouldn't have made it past Mars. Wait, did you say Grace is still active? Not exactly, but I'm working with her oldest servers to try to bring her back online. Well, one of these servers is actively blocking me. I can guess which one. You need to get back. Alan? Vyplo. Alan! No zoskač dole. Čo? You're not considering climbing across that structure, are you? Do I have a choice? Nie. There is also a path that descends into the canyon. It looks well worn and preserved over time, which means it's likely sheltered and safe. And boring. The funicular structure Kamo, looks to mi faster. normálne... And more fun. Don't tease, Addy. The walk will give you time to think. And perhaps a chance for us to talk. Nie. Žiadne rozprávanie. What are you thinking, Addy? It's the fastest way to the other side. Jo, ja som dobrý v Or to tomto. the bottom of the canyon. I'm with you, Addy. Veď ale tu je malá ona gravitácia, veď ma to ani nezabije, nie? Whoa. Breathe, Addy. Nie.
Easy. Well done. Nie. To je ťažké, lebo... Easyčko. Ja som najlepší v tejto hre. Už to preskoč, prosím ťa. Fú, mi až srdce bije z tejto hry. Tak. A ten Jojo v lolku. Najväčší týpek, ale aj najsilnejší. Neviem, jak ďaleko som a koľko má tá hra. Ja nechcem to vypnúť tesne pred koncom. Jojo, prosím, pozrieš mi, ak si tu, koľko to má playtime. Dušo to nemá rád také spoilery, ale proste ja, chápeš, na streamovanie a potrebujem vedieť než to. Doktorové skillčeky sú horšie, tak to môže. Tak bohužiaľ. Consider the consequences here. You're back. I never left, Addy. I simply can't. And you can't make that jump. It is unlikely, and a failed attempt would risk grave injury. Listen to logic. You must turn to skočím. Čau, Encián, pojeme za chvíľku. Kamo, easy, však som žena. Ženy v hrách skakajú ďalej. No jasné. Nie. You okay? I think I heard something break. That would be Addy's helmet light. Otherwise, your suit is intact. Tak nič. Winded, I think. I'm so sorry, Addy. I thought for sure you could make it. Sorry to disappoint. Som mŕtvý? Your vitals are still good. Can you stand? Yeah, just give me a second. Tá 2,5 hodiny. Addy. Tak už mám akože za sebou... Ty si čítala 4? I don't want to be right. I want you to be okay. Are you okay? Jojo, môžeš Sorry, ja to nechcem fakt endnúť pred koncom, to radšej pojem o 10:00 hrať Dead by Daylight. Pozrieš walkthrough, že jak ďaleko som. Prečo? Si pozerala? Už som ďaleko? Tak tak... Lenže by som vedel, čím ešte sa mi oplatí to vypnúť, či už nie. Jojo, ale mi prosím walkthrough, nech viem. Či to mám už endnúť teraz, alebo nie? How much farther? It's another 50 meters to the base of the lighthouse. This wasn't so bad then. You still have to find a way into the lighthouse. So there's still time to regret not taking the free ride to the top. And what would have been the fun in that? So you were saying that something happened to your family that you think an AI... Keď pozrieš walkthrough, kde som cca? No tak jasné, lebo tu máš asi, vidím už teraz, že máš viac cesty a takto. Sorry for prying, Addy. That's okay. I just want to concentrate on my work here. Toto mi vadí, však skoč dole. I may not always approve of your choices, but they've gotten you this far. Thank you, I guess. Why is it so important that you activate Grace? Prečo? It's widely believed that recovering Kámo, to je divné, že proste keď sa rozprávame, nemôžeme mať action, to je divné. Teraz tu môžeme len stáť a nič. No. Neviem klamnúť dole? Aha. Tak teda kde mám ísť? Sa vraciam, nie? Aha, nie, tak asi nie, tak dade. Aha, vlastne ja mám ísť hore a z dola by som sa tu dostal. Ja som debil. Climb neznamená ísť dole. Nevadí, moja angličtina, vieš. Kým mi dopne, že climbovať do dola sa nedá. 1,5 hod má za sebou, takže ešte taká hodinka predo mnou, hej. Tak najbližšie, ak bude safe, to endujem. What's this? An emergency escape plan. Najbližšie, ak bude safe, tak endujem. 1,5 hod, no tak hodinku nechám do konca. Ja neviem, jak to je so saveovaním. Potrebujem počkať na autosave. A ideme DVDčko. A tak už mi volá babka. Tak, sekunda chlapci teda. Teda pôjdeme už teda DVDčko. Dajte mi 10 minút. 10 minút mi dajte a ideme DVD.